Hi everyone, ik ben thuis. Wat zeg ik? Ik was vandaag naar de oogarts geweest. Ik heb een vorm van glaucoma. Dus dan ben ik vandaag geweest om mijn ogen te laseren. Voor het eerst hoor. Mijn gunst. Nou, het doet niet zo pijn, maar je voelt toch ergens pijn tijdens het laseren. En ja, ik ben thuis aangekomen, ben gelijk in de kamer gegaan. John was bezig te koken. En hij heeft een soort mozzarella gemaakt. Met een malm erin. En dit is sambal goreng aardappel met lever. Lekker. Hij is bezig te koken dan, dus ik mag even niet daar staan. Dan ben ik in de kamer gekomen. Noor heeft zo net al een beetje eten voor me gebracht. Zo lief. Mijn ogen branden nog een beetje en ik zie een beetje dof. Dus ja. That's it for today. Is lekker. De sambal goreng is een beetje crunchy aan die aardappel. Ja, lekker. Ga door eten ja mensen. Tot later. Ei mensen. Ja, gaat door. Je zit in je buik. Sinds we dit hebben gekocht, heb ik het nog niet open gemaakt. We gaan het proberen. Zijn tapioca candy matcha flavor. Let's try. Kom met Noor. Er zijn 2 in een pakje. Ja, 2 balletjes. Oh, 2 tapioca. De hoeven zijn 2. Oh, de hoeven zijn 2. Lelaki. Dia lelaki. Dat is voor mij zo moeilijk over. Ja, goed verbakken. Ja, zo zien ze eruit. Het is boba. Poko. Het is boba. Tapioca boba. Lelaki. Je houdt niet van matcha. En het is tapioca boba met matcha flavor. Kom op, dat is lekker. Is lekker. Ga je van me weg? Het is chewy. Ja? Maar het is niet te zoet. Ja? Je proeft die. Je proeft die matcha eromheen. Er zo in.
Ik vind het altijd lekker zoals in een thee. Gewoon net als zo het op de verpakking. Hoe het op die verpakking staat. Maar in ieder geval is het toch wel lekker. Het is niet iets voor Noor, omdat het matcha heeft. Ik wil het proberen van haar dat ik het had gekocht. Goed. Hi allemaal. Vandaag kook ik luncheon meat met blokjes aardappel. Ik heb hier die aardappelen al gebakken. Olie is al in de pot of in de pan. En bedankt iedereen voor jullie leuke reacties. Ja, beetjes bij beetjes vul ik het huis met spullen. En ja, ik zei nog dat ik nog geen houten of plastic lepel heb gekocht om te koken. Dat komt nog. Ja, een van deze dagen. Yes. Dus ik heb dan vandaag op het menu luncheon meat. Dus van kip met blokjes aardappel. Ik ga ook wat van deze kleine tomaten erin doen. Yes. Omdat ik genoeg heb ervan. Dan zeg ik heb te veel ervan, een aantal bakjes. Dus ga ik ze gebruiken. Oké, let's start. Knoflook, peper, even bakken. Yes. Blokje erin. Lekker. Tomatenpuree. Even hard. Laag is gewoon eenvoudig. Top.
beetje water. Ziet er zo uit. De tomaatjes. En dan luncheon meat. En mixen. Veel water, een beetje water. En de tomaten zijn zo mooi erin. Taste. Oké, even bakken. Good. Oké. Na een paar minuten gaan die gebakken aardappelen erin. Look, een stukje luncheon meat hierop. En dan mixen. Mix, mix, mix. Oké. Een paar minuten bakken. Dan is het klaar. Het is al af. Het is eigenlijk al gaar. Even bakken. Dan is het 100.000 euro. Mensen, ik wil zo graag iets bakken, iets maken in de oven, maar deze oven doet het niet. Dus ik wil een oven kopen, een kleine oven, microwave / airfryer. Alles erin heb ik gezien. Ik weet niet of het goed is. Misschien hebben jullie any recommendations? Because I don't wanna buy zomaar.
Ik zie wel. Yes. Deze oven, die knop. En het is aan, zo hard. Dus ik weet niet wat er mis is. Yes? Okay, let's see. Let me. Done. Really wasted. Tada! Gewoon eenvoudig. Luncheon meat met blokjes aardappel. Yes. Ready? Hallo allemaal. Vandaag is vrijdag. En we gaan vandaag niet koken. We hebben eten gehaald. We hebben vandaag een nieuwe restaurant geprobeerd. Het is een Indian Chinese Thai restaurant. En ja. We hebben chicken dumplings, geroosterde ducks, tom yum en papaya salad. En daar krijg je ook rijst. Dus we gaan dit proberen. Hier. Nasi rijst krijg je. Even. Ja. Hij eten. Deze zijn gestoomde dumplings. Let's try. Yeah. Again. Cheddar. Okay. Die. Die saus is lekker ervan. Beetje stukje zuur. Oh ja. Wacht even. Oh ja. Ik heb een nieuwe bril. Ik mag hem vandaag halen. En met deze bril zie ik veel duidelijker. Maar het leek aan de ene kant ook alsof ik hoger ben. Toch? En dan maakte ik een soort misstap. Ik dacht dat het ver is. Terwijl het eigenlijk normaal is. Maar ik moest nog dan even wennen. Maar ik zie echt letterlijk duidelijker hiermee. Vergeleken met die andere pil. Die andere pil heb ik ook niet lang. 1,5 jaar. Toch? Ja, 1,5 jaar. Dus ja. Hier is zwart. En de rest is doorzichtig. Hier is ook zwart. Ik wilde geen prang bril. Ik hou niet van prang dingen. Maar goed. Ik ga ook best wel bril die doorzichtig bril. Ja, toch is neutraal. Ja. Dus dat. Ik heb mijn bril vandaag gehaald. Let's try the duck. Wat is het dan maar? Die staat op die andere stoel. Is wel lekker. Maar die rand heeft een zoute. Zo'n beetje zout. Vet goed, maar schat. Weet je aan de rand van die dingen? Vel.
Ja. Dan proef je een beetje, daar is het een beetje zout. Maar verder is het lekker. Met de rijst eten. Nu eet ook. Lekker? Wat vind je lekker? Dat. Ja? Heb je En die dat af? vind Heb je gegeten die dumpling? Oké, ik ga die papaya salad proberen. Alleen. Dit is de papaya salad. Maar ik heb gevraagd met garnalen, maar ik zie geen garnalen. Is niet de rode? Ik ga straks even dikke. Mmm. Lekker. Maar het is niet spicy. Hoe lekker dat het spicy was. In ieder geval is lekker. Het heeft wel een beetje zoete smaak. Waarvoor is die zwarte saus daar? Is het niet voor je tom yum? Ik weet niet. Heerlijk. Ik ben op een trip gegaan van. Oh ja, wacht even. Doe gaat vertellen. Ik ben op een trip van vandaag gegaan naar de theater. Naar het theater. Ja. En dan hadden we een film gekeken. Het heet The Dogman. En dan hadden we popcorn en sap gekregen. Ja, ze was vandaag naar het theater gegaan. She went to the cinema today. Right? Met de school. Maar niet alle kinderen zijn geweest. Het zijn alleen maar geselecteerde kinderen. Waarom? Waarom is als je constant je uniform draagt, je behavior. Goede behavior. Ja. Als je goed gedraagt. Dus Ja, als je uniform altijd aantrekt. En als je goed werkt. En als je toch wel goed presteert. Dan worden bepaalde kinderen uitgekozen om een tripje te maken. En in dit geval is het een tripje naar het theater. Naar de cinema. Ze dacht dat, maar je vrouw gaat zeggen eigenlijk. Ze dacht dat ze Moana deel 2 zou kijken. Ze zei Moana deel 2 of iets anders. Of iets anders, ja. Maar is geen Moana deel 2 meer geworden. Ze is dan die andere geworden. Want ze vond het leuk. Toch? Doe het dus zo dan. Jullie op is goed. Oké. Ik ga door eten hoor mensen. Als jullie later. Ciao. Hallo Elma, breng je pak op. Breng alles, kom met hier doen. Alles ruimte. Hi everyone. Noor lust lekker. En ze wil s'mores maken. Dit zijn chocolate beschuitjes. And we have marshmallow. Ze zijn halal food come for us. We have marshmallows. En we hebben nog geen microwave. Dus ga ik het in een pot doen. Meestal doe ik het aan het werk. Dit is
Dus die marshmallow, 1 marshmallow erop. En dit is die kinderchocolade. Deze. Die chocolate. Eerst even 3 doen. Oké. Ik trek ze uit. Ik weet niet waarom. Het past het erop. Het is weekend, dus we willen niet wat, zo wil snacks. Ik ga een beetje centeren. Dai. Kaya kukubrok ko. Direct trek. Oké. Oké, let's. Je hoeft je niet lang te laten. En 2. We gaan 1 voor 1 doen. Ik bedoel, eerst die marshmallow en dan die chocolate. Ja. Oké. En dan ga ik het dichtmaken. Niet langer dan het gaat. Let it melt. Oké. Oké, after I think 3 to 5 minutes. Look! It's soft. Gaat weer plakken. Oké. Gaan we halen, ja? Wacht dan nog. Easy, easy. Oké. 1. Zo. 3. Oké. En dan nu die. Dit moet je ook rustig zetten. Wacht. Look af. Ja, lullig weer, ja. Sorry. Oké, even. Lolo. La. Nee, joh. Nee, Kirby. Zie je, het smelt al. Oké. De laatste. Ocho Lolo Manello. Oké, yes. Oké, weer dichtmaken. Ja, niet te lang. Because this is already melted. Just. Okay. Wait for the other one. Oké. Ik hoef niet te voelen, want je kan al zien dat het is gesmolten. Dan moet voorzichtig weghalen. Je moet het zelf erop zetten, ja? Even wachten, het is nog heet. Of ik kan je helpen, wacht even. Oké, klaar dan? Nog meer? Hou even uitmaken. Oké, dit is al een beetje afgekoeld, denk ik. Dus dan kan ik dit. Zo, goed, zo toch? Ja. Oh, kijk. Oh shit. Yes, look, it's coming out. Doe jij nu? Moet je die nemen? Die moet je niet aanraken. Yes. Look at the chocolate melting. The last one. Turn. Tap. Tap. Noor. It's coming out. Okay. Yay. Ga je proeven. Het is niet te heet. Is het niet nog heet? Even wachten. Oké. Mensen, ze zeggen even wachten. Oké, even wachten, ja? Oké. We're gonna try. Kun je helpen? Oeh. Is het hard? Lekker. Ilobeng. Snel eten, hè? Gaat niet koud worden. Niet erg. Nee, straks.
Is net als die cheese pool, maar dit is marshmallow pool. Oké, mensen, dit was het. Bye. Good. Bye.